Let me wish you another colorful day, dear children. Today I thought of uploading a video clip on a poem just to break the monotony because we have been bringing Tony home at a stretch, and sometimes you may be tired of listening to me on the same topic, on the same text. So therefore I thought of uploading Farewell to Barn Stack and Tree. And at the same time, I should tell you that I go through your comments and requests, and pardon me because I have a very tight schedule, and but I'm trying my best to fulfill your requests also, to cater to your needs also. Sometimes time is a problem for me. I have to battle with the time and as well as with the technical assistance because I'm not a techno savvy, so therefore I have to get hold of another one to do the clips. So anyway, I hope to continuously upload video clips just to give you a sort of help. Right. Okay. Farewell to Barn and Stack and Tree by A.E. Housman. I think some of you have done this already. Most of you have done this already. But I just want to discuss the balladic features in this poem. If my memory serves me right, this poem has not been given for critical analysis essay. So therefore, I thought of dealing with this poem. Right, A.E. Housman, he was an English poet, English classical scholar actually, and most of his works are tinged with this Edwardian taste because he lived during the Edwardian era. Okay, right. And in most of his poetry, we can see that he often talks about the frustration and disappointment of the rural young people. So, in this poem, Farewell to Barn and Stack and Tree also, we come across how he talks about frustration of a young man. Then A.E. Housman කියන්නේ එඩ්වර්ඩියන් ඉරා එකේ හිටපු කවියෙක්. ඔහුගේ කවිවල බොහෝ විට මේ තරුණියන්ගේ තියෙන මේ ඉච්ඡාබංගත්වය, අපේක්ෂාවන් බිඳවැටීම, ඒ පිළිබඳව තමා ඔහු කතා කරන්නේ. බොහෝ විට ඔහු කතා කරේ අර එංගලන්තයේ පිටිසර බද ගම්වල තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ Farewell to Barn and Stack and Tree කියන එකත් ඒ විදිහට ලියවුණු කවියක්. Right. So I'll go line by line explanation, and as the title informs us, it is about a man who lived an agrarian life, and due to sudden anger and impulsion, he happened to quit everything and go away. So this is the theme. Theme in a sense, this is the subject of the poem. Right. Now, farewell means bidding goodbye. That we farewell කරනවා කියන්නේ සමුදේනවා. මොනවටද සමුදෙන්නේ? Barn and Stack and Tree. So what do you mean by barn? මොකද්ද barn එකක් කියලා කියන්නේ? Barn is building, right? A structure which we use to store crops and farm produce. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොවි කැණින් ලබා ගන්න අස්වැන්න වැනි ගබඩා කිරීම සඳහා තමයි barn එකක් යොදාගන්නේ. And stack means haystack. Stack එකක් කියලා කියන්නේ පිදුරු ගොඩක්. පිදුරු ගොඩක්. එතකොට Barn and Stack symbolize his livelihood actually. මේ කතකයාගේ ජීවනෝපාය කොහොමද ඔහු ජීවත් වුනේ ගොවිතැනින්. And tree. A tree is the symbol of
spiritual and physical invigoration, or what we call physical and spiritual nourishment. Okay, that means your environment. When your environment clean and green, we are energized and we are nourished. That means the protagonist or the speaker lives in a very unpolluted, pristine environment. එතකොට මෙතන ඔහුගේ ජීවනෝපාය වගේම ඔහු ජීවත් වෙන පරිසරය මොන වගේද? තාමත්ම පවිත්‍ර පරිසර දූෂණයට ලක් නොවුණු. මොකද ඒ හවුස්මන් බොහෝ විට කතා කරේ එංගලන්තයේ පිටිසර බද ජීවිතය පිළිබඳව. එහෙමනම් ඒ මාතෘකාව තුළින් අපිට පෙන්වනවා මොන වගේ දෙයක් පිළිබඳව, ඒ කියන්නේ මොන වගේ පරිසරයක් තුළ මොන වගේ ජීවිතයක් ගෙවන කෙනෙක්ද මේ කතකයා, එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රධාන චරිතය කියලා. Right. Okay. Next we'll go line by line. How does the poem start? It starts abruptly. ක්ෂණිකවම තමයි පටන් ගන්නෙ. කොහොමද කියන්නේ? Farewell to bar and stack and pray. Farewell to servant show. ඔහු සමුදෙනවා. We visitor. පිටුගොඩට, right? පරිසරයට. And he mentions about servant show. What is servant show? Severn is the longest river in the United Kingdom. And it's famous for its tidal bow. Tidal bow කියලා කියන්නේ අපිට කියන්නේ උදම් සිදුරු කියලා. උදම් සිදුර ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ගඟ ගිහිල්ලා වැටෙනකොට මුහුදට මුහුදෙන් එන රළ, මුහුදෙන් එන උදම් රළ විසින් මේ ගඟ තල්ලු කරනවා. ගඟ තල්ලු කරනවා කියන්නේ ඒ රළ වේගෙන් එනවා ඒ ගඟ පැත්තට. It's a very beautiful natural phenomenon. Okay, I'll show you on my video clip this tidal bow, right? So that means this poet used to go to see the nature's beauty, and he's a nature lover, right? From this bit of information we can understand that he is a hardworking, nature-loving character. Okay, right. Then he says, Terence, look your last at me, for I come home no more. Terence, mage diha avasan watawatak balanda mama නැවත විතර ඉන්නේ නැහැ. So here of course the reader becomes very suspicious and curious about his statement. නේද? ඔහුගේ ඒ ප්‍රකාශයත් එක්කම අපි කිසියම් කුතුහලයකට පත් වෙනවා. අපිට කිසියම් සැකයක් ඇති වෙනවා. ඇයි මෙයා මේ ඉන්නේ නැත්තේ කියලා. And at the same time, if you are a keen reader, okay, you wonder who this Terence is. ඊළඟට අපිට කල්පනා වෙනවා කවුද මේ Terence කියන්නේ කියලා, because there's nothing, no information given about Terence, right? Terence පිළිබඳව information එකක් මොකුත් දීලා නැහැ. නිකම්ම කියනවා Terence, look your last at me, for I come home no more. So therefore the reader has the right to guess. එහෙනම් අපිට තියෙනවා අනුමාන කරන්න කවුද මේ Terence කියලා, but we have to wait until we reach towards the last lines of the poem. ඒකට අපිට guess කරන්නත් අපි චුට්ටක් මේ අන්තිමට එනකම් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ කවුද මේ Terence කියන්නේ කියලා, right? Now go to the next stanza. The sun burns off the half-moon hill. The writer uses a metaphorical language to tell us something. දැන් මෙතන metaphor එකක් යොදා ගන්නවා. උපමා අලංකාර සහිතව රූපකයක් යොදා ගන්නවා. මොකද්ද යොදා ගන්නේ? The sun burns on the half-moon hill. ඉර දැවෙනවා භාගයට අස්පන්න නෙලාගත් කඳු වැටියේ. What does he try to say metaphorically? Metaphorically it says burning sun means an angry man, a furious man. නේද? මෙතන උපමා කරනවා ඇත්තටම direct comparison එකකට යනවා මේ පුද්ගලයා කෝපාවිෂ්ඨ වෙලා ඉන්නේ. Half-moon hill symbolizes half gained,
harvest. ඒ කියන්නේ මේ කඳු ගැටේ කරපු වගාවේ අස්වැන්න නෙලාගෙන තියෙන බාගෙට. එහෙනම් කඳු ගැටයක් කියන්නේ it shows the young life of the narrator or the protagonist. මේ protagonist ගේ එහෙම නැත්නම් narrator ගේ මේ තරුණ ජීවිතය. ඒ තරුණ ජීවිතයේ අස්වැන්න නෙලාගෙන තියෙන භාගයයි කියන එක තමයි එතනින් අදහස් කරන්නේ. By now the blood is dried. Now we are given a sort of vital information about this protagonist. He says about blood. ඔහු ලේ පිළිබඳව රුධිරය පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. Actually blood hints us about what? A crime. නේද? අපරාධයක් පිළිබඳව තමයි අපි ලේ වලින් හඳවන්නේ. And Maurice amongst the he lies still. Now you see the narrator gradually reveals what's happening. Not at once. එකපාරටම නෙමෙයි. නමුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මොහු අපිට සඳහන් කරනවා මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Somebody is lying dead. A motionless body is there. පොල් හෙලවෙන්නේ නැති සිරුරක් මෙතන තියෙනවා. He is Maurice. ඔහු කවුද? Maurice. ඔහු කොහෙද ඉන්නේ? අර පිදුරු ගොඩේ Maurice වැටිලා ඉන්නවා. And my knife is in his side. Now, from this line, we can understand what has happened. අපිට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. Maurice is lying dead. That means he has been stabbed to death by the protagonist or the speaker, and he does not try to, hide this incident. මේ incident එක එයා hide කරන්න හදන්නේ නැහැ. He says my knife is there. That means though he has stabbed him to death, right? He is not a, fraud. Oh, vanchakareek නෙමෙයි. He's not trying to, deny his involvement regarding this. මේකට ඔහුගේ තියෙන සම්බන්ධතාවය ඔහු නැහැ කියන්නේ. He gives evidence also. සාක්ෂි දෙනවා මගේ පිළිය ඔහු අසල වැටිලා තියෙනවා කියලා. Right. Now, from these two stanzas, we come across that this particular man or the protagonist is not a liar, not a fraud. He's extremely sensitive and he's a nature lover and a man who has an enterprising character. මේ මීටිංගෙන් අපි දැන් දැනගන්නවා මොහු මේ ස්වභාව ධර්මයට ආදරය කරන he's an artistic soul, aesthetic soul, සෞන්දර්යයට කැමති නේද? ඒ වගේම බොහොම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන, ඒ වගේම හොඳ මිත්‍රශීලී හදවතක් තියෙන, බොරු නොකියන කෙනෙක්. So how can he be an assassin then? එතකොට මෙහෙම පුද්ගලෙක් කොහොමද ඝාතකයෙක් වෙන්නේ? So you have to think of this, right? As I told you, sudden anger, sudden impulsion is a very harmful emotion. ඒක තාමත්ම හානිදායක හැඟීමක් තමයි මේ කෝපය සහ ආවේගශීලී බව කියන්නේ. So being young men and women, young children, right? You must know how to manage your anger, how to manage your sudden impulsion. Because we have often come across such incident. Extremely good children become criminals just because they were unable to manage their anger. So by learning literature, you have to get something to your life also. සාහිත්‍ය ඉගෙන ගන්නේ විභාගෙටම නෙමෙයි. මම සාහිත්‍ය උගන්වන්නේ විභාගෙටම නෙමෙයි. නමුත් ජීවිතයටත් එක්ක. So if you get angry very soon, you must learn to manage your anger also. Otherwise, this type of things will happen in the future. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දේවල් අනාගතයේදී වෙන්න පුළුවන්. Right? Oh, go to the next one. Next, the protagonist draws our attention towards his mother. My mother thinks us long away. My mother. Now you see the, strength or the effect of this adjective my. මගේ අම්මා කියනකොට මොනතරම් ආදරණීය ඇමතීමක්ද. What an endearing address. Right? That means he is an endearing character actually. ඇත්තට මේ පුද්ගලයා බොහොම ආදරණීය පුද්ගලයෙක්.
මගේ අම්මා හිතනවා ඇති ඇයි අපි මෙච්චර පරක්කු. It also makes us think that the nature of mother, right? මවකගේ ස්වභාවය පිළිබඳව අපිට හිතන්න මෙතන යමක් ඔහු ඉතිරි කරනවා. අම්මෙක් කියන්නේ හැම වෙලේම දරුවෙක් එළියට බැස්සහම ගියාද හොඳින් වැඩේ කරගෙන දැන් ඉන්න වෙලාව ඇයි මේ තාම නැත්තේ මෙන්න මේ වගේ හදවතින් හරියට දුක් විඳින කාන්තාවක්. I'm also a mother, I know that, right? So this mother also thinks මේ අම්මා හිතනවා ඇති කියලා මේ narrator අපිට කියනවා මේ මිනි මරුව මේ ඝාතකයා කියන්නේ, right? That means he is a very sentimental, sensitive character who knows the rhythm of his mother's heart. මවගේ හදවතේ රිද්මය අඳුනන පුතේ. So how can he be a murderer then, or a killer, or an assassin? ඝාතකෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මේක අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. This time the fields were mown. අම්මගේ හිතවිලි මේ කියන්නේ දැන් නම් කුඹුරේ අස්වනු නෙලලා අවසන් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේගොල්ලෝ තාම නැත්තේ කියලා අම්මා හිතනවා. She had 2 sons at rising day. Tonight she'll be alone. Next we are given a very shocking revelation. අපි බොහොම කම්පාවට පත් කරන හෙළිදරව්වක් මෙතන කරනවා. අද උදේ අම්මට පුතාලා දෙන්නේ හිටියා. නමුත් අද හවස වෙනකොට අද රාත්‍රී වෙනකොට tonight අද රාත්‍රී වෙනකොට ඇය තනි වෙනවා. Actually it struck me like a thunderbolt. මට නිකන් හෙළියක් ගහලා වගේ තමයි දැනෙන්නේ. දරුවෝ දෙන්නේ හිටපු අම්මට දරුවෝ දෙන්නම රාත්‍රියේ නැති වෙනවා. One is dead and one has to go away. After doing a crime, you have no any escape from the society or from the law. නේද? සමාජයෙන් හෝ නීතියෙන් ඔබට ගැලවීම නැහැ. අර මට මේ අවස්ථාවේ ගීතයක් මතක් වෙනවා. මේ ගීතේ කොටසක තියෙනවා තිරිසන් උනෝතින් කිසි හරණ නැති ලන්දක කකා ලන්දක කල්යන් අයිති. තිරිසන් උනෝතින් කිසි හරණ නැති ලන්දක කකා ලන්දක කල්යල් අරිති. තිරිසන් උනෝතින් කිසි හරණ නැති ලන්දක කකා ලන්දක කල්යල් අරිති. එක මිහිසයන කාටත් නිදිසුවය දෙති. පිම්පංගුවට ලොල් විමලගම් නොයති. Right. Yes. Then, and also these 2 lines reveal us they are none other than 2 brothers who shared one womb, or the sons of one mother, same mother. එකම අම්මගේ ගැඩ බෙදාගත්ත සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් තමයි මේ මිනිමරු කියන්නේ එහෙම දෙන්නෙක් තමයි මේ සටනේ නියලා එක්කෙනෙක් මිය යන්නේ. So how does it sound? Actually that is the reality here, the truth here. ඒක තමයි මෙතන ඇත්ත කතාව. මේ සහෝදරයෙක් තමයි තව සහෝදරයෙක්ව මරන්නේ. Understand? Right. So go to the next stanza. And here's a bloody hand to shake. And oh man, here's goodbye. Now he has become a murderer or a criminal, right? That's why he says bloody hand, le tevarnu atkyanne, papatarek, a sinner, as well as a criminal, aparadhakara. And this exclamation, and oh, he, displays his frustration and disappointment over his action. එයාම කරපු ක්‍රියාව තුළ ඔහුට දැනෙන ඒ ඉච්ඡාබංගත්වය, අපේක්ෂා බිඳවැටීම, ගම්පාපොච්චාරණයක් කරන්න සැරසෙනවා වගේ ඔහුගේ ඒ වේදනාව අපිට පේනවා. එහෙනම් බලන්න මේ හදිසි කෝපය කියන එක තමුන්වත් දන්නේ නැහැ තමුන් මිනිමරුවෙක් කරනකම්. මේ තරම් හොඳ ගතිගුණ තිබුණු මිනිස්සෙක් තමයි
මේ මිනි මරුවෙක් වෙලා මේ වැළපෙන්නේ මේ දුක් වෙන්නේ. එයා මොනවද කියන්නේ? Oh man, here's goodbye. කාටද මේ farewell කරන්නේ? තමන්ගේ මියගේ සහෝදරයාට. Oh man. In that word is tinged with love actually. Yeah. Oh man के හරිම intimacy. තාමත්ම කුළුපග බව ආදරය ඒ වචනේ තියෙනවා. We'll sweat no more on scythe and rake my bloody hands and eye. That means they had been living an agrarian life. Neither කෘෂිකාර්මික කෘෂිකාර්මික ජීවිතයක් ගත කරපු සහෝදරයෝ දෙදෙනෙක්. They worked together in the field, right? They were the breadwinners of the family. ඒ කට්ටිය තමයි පවුල නඩත්තු කරේ මේ සහෝදරයෝ දෙන්න. නමුත් due to this sudden impulsion, right? Everything got destroyed. ඒ හැම දෙයක්ම විනාශ වෙලා නැති වෙලා යනවා. Now he is a man with blood covered hands. Then අතේ ලේ තැවරුණු පුද්ගලෙක් බවට මොහොත් වෙලා තියෙනවා. නැවත වතාවක් ඔහුට යන්න බෑ අර පෙර ජීවිතයට. අර සාමාන්‍ය ජීවිතයට යන්න බෑ. ඒකයි ඔහු කියන්නේ මේ we will sweat no more on scythe and rake. Scythe and rake means agricultural equipment. ඒවා කෘෂිකාර්මික උපකරණ. මේවා පාවිච්චි කරලා අපි ආයෙ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද අතේ ලේ තැවරලා පාපතරේකට සමාජයේ ඉඩක් නැහැ. Right? And we are still not informed about the clear reason for this murder. මේ මරණයට පැහැදිලි හේතුවක් අපිට තාම කතකයා කියන්නේ නැහැ. Right? So we'll go to the next stanza. අපි බලමු ඊළඟ stanza එකේ මොනවද කියන්නේ කියලා. I wish you strength to bring you pride and a love to keep you clean. Right? I wish you, who is referred to as you here? I guess it is Terence. මම හිතනවා මම අනුමාන කරනවා ඒ Terence කියලා. So Terence must be his bosom friend then. එහෙමනම් Terence අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් ඔහුගේ අතිජාත මිත්‍රයා. ඔහුට තමයි මේ කියන්නේ I wish you strength to bring you pride and a love to keep you clean. මම ඔබට සුව පතනවා ශක්තිය පතනවා අභිමානවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න. When you become a murderer, when you become a criminal, you will never be able to live a dignified life, a life with dignity. අභිමානයෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ. නමුත් මොහු කොච්චර හිත හොඳද කියනවා නම් දැන් තමුන් අමාරුවේ වැටුණා තමුන් පාපතරයක් වුණා කියලා තමුන්ගේ යාළුවාට එහෙම වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. එයා කියනවා වට ශක්තිය ලැබෙන්න ඕනේ. අභිමානවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න. And allow to keep you clean. That is the only point where we get the hint for the reason for this killing. එහෙමනම් මේ ඝාතනයට ප්‍රධාන හේතුව අපිට මේ එක්ස්කැවේට් කරගන්න කැනලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ ලයින් එකේදී. එහෙනම් this can be the result of a triangular love affair. What is a triangular love affair? තුන් කොන් ප්‍රේමයක්. අයියා සහ මල්ලි දෙන්නම එකම තරුණියකට ප්‍රේම කරනවා. We can guess. This is merely a guessing. Since the clear-cut reason is not given. පැහැදිලිම හේතු දීලා නැති ඉඳන් අපිට guess කරන්න පුළුවන්. ප්‍රේම කරනවා. So out of sudden impulsion, sudden anger, brother stabbed the other brother to death. එක සහෝදරයෙක් අනිත් සහෝදරයාව මරනවා. Right? So you can imagine the situation. Now, even in the recent past, we overheard such incidents among our students, very pathetic, and you have to resolve very firmly not to, go wild out of impulsion, right? තමුන්ගේ මේ ආවේගශීලී බව කල්පනාකරණය කරගන්න බැරුව මේ විදිහට දේවල් කරන්න කවදාවත් පෙළඹෙන්න එපා. So it is clear now the reason for this murder is the impulsion which caused as a result of a triangular love affair.
So actually humans err. Okay, මිනිස්සු කියන්නේ වැරදි කරන අය තමයි. But we must have a heart to forgive. Okay, so whenever we come across a thing like that, we have to stay in control. We have to think more humanly. වඩාත් මානවවාදීව මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න ඕනේ. Otherwise, what will happen? Everyone's life will be destroyed. හැමෝගෙම ජීවිත විනාශ වෙනවානේ. දැන් මෙතන තමුන්ගේ සහෝදරයා විනාශ වෙනවා, and mother becomes lonely and neglected. මව අතහැරෙනවා, මව හුදකලා වෙනවා. Even the girl, whatever it is, she will be blamed by the society, and she will be earmarked as a very notorious girl, right? Everybody will be in trouble. හැම කෙනාම කරදරයට පත් වෙනවා. So we have to be very careful. Right. Next, in the same stanza, the narrator says, "And I wish you luck, come lamestide at racing on the ground." His goodness is revealed further. ඔහුගේ යහපත් බව තවදුරටත් අපිට අනාවරණය වෙනවා. ඔහු කියනවා lamestide වලට ඉන්න. lamestide කියන්නේ it is a festival. After reaping the harvest, they hold an annual festival, right? Where people make merry. මිනිස්සු සතුටු වෙන විනෝද වෙන festival එකක් පවත්වනවා. So he asks him to, right, go for the festival, and he asks him to engage in horse riding competition, right? අශ්ව තුරග ධාවනයේ දෙන්න කියනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? Then you will be able to find a good girl, right? It is a time where girls and boys come together, and it is a place where you can find an ideal person for your life, right? So this one is telling the friend, go there and find a suitable one. Okay, right? So you can see how generous he is in his heart. මොනතරම් අර විශාල හදවතක්, ඒ වගේම මානව හිතවාදී හදවතක් ඔහුට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ හොඳ මිනිස්සෙක් තමයි දැන් මේ අර එක weak point එකක් හින්දා ඝාතකෙක් බවට පත් වෙන්නේ. Right? Next, in the last line, it is a foreshadow actually. ඒක අනාගත කාලයෙන් කියලා තියෙනවා මෙහෙම. Long for me the rick will wait, and long will wait the fall. දැන් මෙතන rick කියලා කියන්නේ pile of corn. දැන් මේ ගොඩ ගහපු ධාන්‍ය කවුද ගෙනියන්නේ? Nobody is there to take them home. And what will happen, the animals, farming animals, fall එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ඒ කුඹුරේම තැනක තියෙනවා මේ wall එකකින් ආවරණය කරලා සත්තු for their safety. දැන් ඒතර උන් කවුද එළියට ගන්නෙ? උන්ව රැක බලාගන්නේ කවුද? And long will stand the empty plate. Now who will feed their mother? අම්මා කවුද රැක බලාගන්නේ? පෝෂණය කරන්නේ? She will starve. Yeah. Yes, කුසගින්න ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. Now see the havoc caused by this, uncontrollable emotion. මේ control කරගන්න බැරි වෙච්ච emotion එක හින්දා සිද්ධ වෙන විශාල විනාශය බලන්න. And dinner will be called. Even if mother gets something to eat, will she be able to eat? No, she will lose the appetite. Her life will become very dismal. Right? So A.E. Housman shows us so many aspects which get largely damaged due to sudden impulsion. Okay? This protagonist's life is a catastrophe. Right? It becomes a catastrophe. එක විශාල විනාශයක් ඔහුගේ ජීවිතේ, and his brother lost his life, and mother became lonely and dismal, and their love, yes, she becomes a point for disgrace and discrimination, right? And their what is called livelihood, it was destroyed, right? Their freedom to liberty to enjoy the bliss of nature, it is destroyed, it is ended, finished, right? So you can identify the different,
aspects of this damage මේ damage එකේ විවිධ aspects ඔයගලන්ට පුළුවන් බොහොම විවේකීව බලන්න කොච්චර මේ destruction එකක් විනාශයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා. Right? I think if I go on talking about the what is called poetic techniques and themes, I think the most vital part will be missed. ගොඩක්ම වැදගත් කාර්යය මෙතන මිස් වෙයි. මම ඒවා කතා කරොත් I know you can dig out themes as well as you can find the poetic techniques. I just want to talk about the balladic features manifested in this poem. මේක තියෙනවා balladic features. Balladic features කියලා කියන්නේ මේක කවි කතාන්තරයක්. And this is a literary ballad, of course. Literary ballad එක හැම වෙලේම cut through නැත්නම් මේක ලියපු කෙනා පෙනී හිටිනවා. A.E. Housman is the writer of this ballad. But in traditional ballads, the writer is anonymous, not known. මේක කවුද ලිව්වේ කියන එක දකින්න නැහැ. cut through වරයා පෙනී හිටින්නේ නැහැ. ඕක කවුද කියලා හඳුනාගෙන නැහැ. එතකොට දැන් එහෙමනම් මේක literary ballad එකක්. This is not a traditional ballad. This is a literary ballad. Yes, yet most of the features of a ballad are manifested. මේ ballad එක තියෙන traditional ballad එක තියෙන features ගොඩක් තියෙනවා. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? A short narrative poem. This is a short narrative poem. Narrative poem in a sense, this poem tells us a story. අපිට මේ කතාවක් කියවනේ නේද? සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්ගේ කතාව අපිට කියලා දුන්නා. And you see, the stanzas are very short. They are 4-lined stanzas which are called quatrains. අපි ඒවට කියනවා quatrains කියලා. සිව්පද. සිව්පදවලට තමයි මේකේ මේ stanzas තියෙන්නේ. එහෙනම් ballad එකක් කියන්නේ ballad එක තියෙන එක ලක්ෂණයක් තමයි it is a short narrative poem, and the other thing is it has ballad stanzas or short stanzas. ඒකට තියෙනවා කෙටි stanza in a sense a single unit. It is presented in units, right? And often a ballad is of a universal significance. ගොඩක් වෙලාවට ballad එකක් කියලා කියන්නේ ඒ තුළ තියෙන විශ්ව සාධාරණ බවක්. ඒ කියන්නේ විශ්ව සාධාරණ බවක් කියන්නේ විශ්වීය අදාළත්වයක්. මේක එංගලන්තේ හිටියත් ඇමරිකාවේ හිටියත් නේද ලංකාවේ හිටියත් කොහේ හිටියත් මේ sudden impulsion brings you havoc and destruction. ආවේගශීලී බව කියලා කියන්නේ ලෝකෙ කොතන හිටියත් අපිට යහපතක් සිදු කරන දෙයක් නෙමෙයි. So this has universal significance there. එහෙනම් මේකට විශ්වීය අදාළත්වයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි now look at the beginning of this poem. It is very abrupt and unexpected. ඒක හරියම ක්ෂණිකව ආරම්භ වෙන්නේ. farewell කියලා පටන් ගන්නවා. farewell to barn and stack and tree. Right? That abrupt beginning is also one of the balladic features we come across in a poem. Right? Next one. Yes. Now there are no too many extra details about surroundings. නේද? ඒ පරිසරය පිළිබඳව මහා ගොඩක් අමතර විස්තර අපිට දීලා නැහැ. ඒ වගේම we see so many dialogues. මේකේ තියෙනවානේ නේද? අර ගොඩක් අර උද්ෘත ඇතුලේ dialogues තියෙනවා. That is also another feature of a ballad. Ballad එක තියෙන තව feature එකක් තමයි ඒ. And repetitions involved. ගොඩක් එකම දේ farewell to barn and stack and tree, farewell to servant show, right? Repetitions are seen. And yes, and also most of the time ballad has a tragic end. It is a tragedy, right? It involves tragedy involves, right? ඒකේ ඛේදාන්තයක් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට the protagonist dies or the protagonist or any other character in the poem dies. ඒ චරිතයක් මිය යනවා, right? And a smoothly flowing rhyming scheme is seen because this is singable. මේක අපිට සුගායනීයයි ගායනා කරන්න පුළුවන් බැලඩ් එකක්. Okay? Right. ඊළඟට ඒ හින්දා අපිට පේනවා අර එලිසමේ ඉතාමත්ම සුමට විදිහට නාමශීලීව ගලාගෙන යන ආකාරය අපිට පේනවා.
and simplicity, sarala baba. And they use the colloquial language. Colloquialism is used. That means casual conversations can be seen. So these are the features of a ballad. And this poem manifests these features. Now, if you are given a question to prove that Farewell to Barden's Second Tree is a ballad, now you have got ample facts to prove that. I think I have been able to support you in a even in a small way. So thank you very much for being with me. Try to find the poetic techniques and themes. Goodbye.